So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5, wo wir jetzt erstmal wieder eine neue Aufnahme begonnen haben. Und hierbei, jetzt wo wir im letzten Part Danhang im Babytor Lunar 5 Sterne Imaginärcharakter gekriegt haben. Ja, hier ist er ja. Muss er, sagt natürlich, noch ein bisschen angepasst werden, noch ein bisschen trainiert werden. Aber im Großen und Ganzen, wir haben ihn jetzt. Und damit ist jetzt, sagt, auch hier die eigenartige Situation weg. Dass er, sagt, bei jedem neuen Anmelden bei mir, dann Hang und dann, sagt noch die beiden Lichtkegel hier, als neu dargestellt wurden. Bei jeder Aufnahme bisher, wo ich ihn nicht gekriegt hatte, stand er immer neu bei den 3 Sachen. Aber wie dem auch sei. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir hier was Neues. Schließe 4 Etappen in der seichten Traumlandschaft von Hanus Gefängnisausbruch ab. Okay, wir haben anscheinend jetzt auch ein neues Event. Jo, Hanus Gefängnisausbruch. Könnten wir jetzt sogar auch schon machen. Und zeitlich begrenzte Belohnung. Was hätten wir hier? Figurenauswahl? Wähle eine beliebige Figur aus, nachdem du die Voraussetzungen gefüllt hast. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir haben also die Auswahl zwischen Guinai-Fan, Sampu, Asta und Yukong. Also an der Stelle wäre ich dann, sagt, für Sampu. Würde ich mal sagen. Einzig und allein dessen, weil wir Guinai-Fan ja schon fast komplett haben. Auch interessant. 2-mal Nichtigkeit, 2-mal Harmonie. Obwohl eine weitere Yukong wäre eigentlich auch nicht so schlecht, aber ne, belassen wir es. Was haben wir hier bei zeitlich begrenzten Belohnungen? Tja, Flipperkugeln. 40, 80, 110, 140. 140, 170, 200. Hier bei der einen Traumuhr. Warte mal, das sieht doch so ungefähr gleich aus. 80, 140, 200. 400 Stellariade hier und dort. Also 400 Stellariade bei Flipperkugel und Traumuhr. Und Hanus Abenteuer wären dann, jetzt 140. Und dann ist auch nochmal 200. Okay, ist nicht schlecht. Über 800 Stellariade. Nicht übel. Aber wie dem auch sei. Wir haben jetzt, wie schon gesagt, unseren neuen 5 Sterne Imaginärcharakter, den wir noch ein bisschen weiter leveln müssen. Darüber hinaus, ja, sind wir aus der einen Traumlandschaft entkommen, sind dem Tod entronnen, auch sagt dank Black Swan, die wir jetzt sagt als nächstes versuchen wollen zu kriegen. Aber jetzt als allererstes müssen wir der Besatzung erstmal Bescheid geben, was wir alles... But she did find and save him too. The least we could do is listen to the other party's request. That memo keeper obviously came here with an agenda. We should remain vigilant. Ah ja, anscheinend hat sich Black Swan schon bei unserer Besatzung gemeldet. Look, Miss Himiko, I brought the kid back as promised. You're all right. We couldn't find you in either dream or reality. We were worried sick. It's good to see you're unharmed. Allow me to introduce you to Miss Black Swan, memo keeper of the Garden of Recollection. Tja, ihr kennt euch? Yeah, Miss Himiko said that they were investigating the incidents happening in the dreamscape. We've only met once, but thanks to you, we might be able to use this opportunity to get to know each other a little bit better. So how did you end up there? And what the heck happened? Tja, erzählen, was du erlebt hast. So, the one who attacked you was a girl dressed in red, adept at illusory arts, and was able to shapeshift. Her name is Sparkle.
a masked fool who has infiltrated Penacony. Don't worry, she won't be bothering you for now. She's probably patting herself on the back for a job well done. It seems you know her well. Of course, I know everyone here. On Penacony, anyone could be lying, but the remembrance does not lie. So I feel the need to clarify with everyone. Miss Sparkle's tricks can induce hallucinations, but that strange dreamscape? Nothing to do with her. It originated from Penacony itself. Penacony itself? Have you not sensed it yet? This apparent land of dreams. It's a carefully designed dream maintained by the family through unknown means. Okay, 3, 2, 1, Stellaron! Das soll jetzt beim besten Willen, er sagt, nicht ungewöhnlich, das anzunehmen. Es ist ein sorgfältig konstruierter Traum, der von der Familie auf unbekannte Weise aufrechterhalten wird? Antwort, es ist das Stellaron. Die bedienen sich der Kraft des Stellarons, um ein Land ihrer Träume zu erschaffen, in dem jeder in Harmonie leben kann. Doch wie jetzt sowieso auch schon mal erwähnt wurde, ein Traum besteht, er sagt, natürlich nicht nur aus den positiven Emotionen, sondern natürlich auch aus negativen Emotionen. Und diese negativen Emotionen werden, er sagt, in dieser alternativen Traumlandschaft, oder besser gesagt in der wahren Traumlandschaft von Penacony, unter Verschluss gehalten. Was natürlich, er sagt, auf Dauer eigentlich nicht gut gehen kann. Das versteht sich ja von selbst. Man kann, er sagt, negative Gefühle nicht auf Dauer unterdrücken. Irgendwann kommen sie, er sagt, zum Vorschein und rebellieren. So kann man es, er sagt, sagen. Wieso die, er sagt, jetzt selbst nicht auf die Idee kommt, das Stellaron zu verdächtigen? Ist auch mal eine gute Frage. Wir wissen doch, er sagt, ein Stellaron kann, er sagt, nicht so einfach vernichtet werden. Ansonsten hätte er sagt, die Crew des Astralexpress, dass er sagt, das er sagt, doch schon längst gemacht gehabt. Anstelle er sagt, die Kräfte des Stellarons zu versiegeln. Also wie schon gesagt, die Familie nutzt die Kraft des Stellarons, um ihre Träume und Wünsche zu erfüllen. Was natürlich sogar auch ein paar Negativeffekte ja mit sich bringt. And the memory zone he fell into. That's the true dreamscape. Chaotic, dangerous, enigmatic. A beast of memory dwells in the ever-shifting labyrinth. She's right. Everyone, do you all still remember your surroundings during your entry into the dreamscape? Das ist nicht schwierig. Uhren. Huh. So everyone saw the same thing? I remember... it was a room. And then, through a mirror, I came to a long hallway. The Gallery of Thoughts. That's how the hotel staff referred to it. Have you noticed? These landscapes seem quite distinct from that of Penacony's in your dream, yet strikingly similar to the dreamscape described by Miss Black Swan. You're right. I didn't give it much thought at first, but in hindsight, the overlap is hard to ignore. Also, after speaking to some of the frequenters, the first stop when you enter the dream is supposed to be the hotel in the dream. But due to certain incidents, the hotel is now under renovation. What could possibly have to happen to an entire building for it to require renovation? Combine that with what he just experienced, and the answer is clear. Penacony's dream is sinking right now, turning back to its original form, and falling into the deep sea. Sinking? You mean the dreamscape is collapsing? The encounter at the Dreamscape Hotel was a sign. I see. That would explain the uneasiness we've sensed from the family. Leaving aside the question of guest safety, were this to become public, it would tarnish the name of the planet of festivities.
With the Charmony Festival around the corner, it's no wonder they'd want to keep it under wraps. Und zweifelsohne befindet sich gerade, das Stellaron von Penacony im Aufwachzustand. Oder besser gesagt, es fängt langsam an zu erwachen aus seinem... Tja, wie viele Jahrhunderte sind jetzt, nach dem Untergang des Grenzgefängnisses der IFK jetzt, vergangen? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle, seitdem schlummert das Stellaron. Und so langsam aber sicher erwacht das Vermächtnis von Penacony, das Vermächtnis des Uhrmachers. Und da wird es unsere Aufgabe sowieso auch mal wieder sein, das Stellaron erneut zu versiegeln. Um Penacony zu retten, um die Traumlandschaft zu retten und zweifellos die Bewohner der ursprünglichen Traumlandschaft, wie zum Beispiel Clocky, Hanu, die Origami-Vögel und dann höchstwahrscheinlich auch diese komischen, Kinder mit dem Bommel auf dem Kopf. Even the guest's safety cannot be assured now. Isn't the monster that he encountered indisputable proof? Need I remind you that it is a memory zone meme? How could a meme that heralds death and murder appear in a dream that the family proclaims to be absolutely safe? Everyone could be lying on Penacony. Does that include the family as well? Miss Black Swan, we fully understand our current predicament now. Going back to your original suggestion, for what reason has the Garden of Recollection chosen to work with the Astral Express? Let me rephrase then. This is my personal request, not the Garden of Recollections. And the answer is simple. Miss Himiko, I simply wish to make an exchange related to the remembrance. Apart from my duty, I also have some personal pursuit in aesthetics. I am a memo keeper and a collector. I too yearn to experience those luminous, dazzling, cherished memories. That's simple enough to understand, no? As for you all, nameless of the Astral Express, and practitioners of the Trailblaze, I have faith in your potential, as well as in the unique splendor you will unleash on the stage. This is why I wish to befriend all of you. A place where nightmares and sweet dreams intersect. The perfect cradle for the remembrance. I understand. But before replying, we must first discuss this among ourselves. Naturally. Take your time. Also gut, besprechen wir erstmal Schwarzer Schwans Vorschlag. How do you see things, Himiko? It's best to be skeptical of her. There's a significant amount of intentional misdirection in her words. But I worry about the worst outcome. If the dreamscape's anomaly really exists, and it isn't a natural occurrence, but instigated by someone behind the scenes, Then it likely has something to do with the Watchmaker's invite. Huh. How'd you figure that one out? Well, excluding any extreme scenarios, the mastermind responsible for these shifts in the dreamscape undeniably stands against the family, which narrows it down to two possibilities. Someone is drawing in external influences to distract and disrupt the family's control over Penacony. Either that, or the family has been forced to seek outside aid surreptitiously for self-preservation. But from the encrypted message on the invite and the family's reaction, the former is more likely. which also means that the one who sent out the encrypted nameless message and the mastermind behind the anomaly are on the same side. Maybe even the same person. Well, this doesn't necessarily mean a thing, right? In terms of methods, both the Fools and the Riddlers could pull it off. Hasn't the IPC cracked the message too?
March, calm down. It's just a possibility. But if this encrypted message isn't some harmless prank, but done so to invite the Trailblaze into the fray, we cannot remain uninvolved. Well, let me tell you what I discovered, and I'm sorry, it's bad news. According to reliable sources, some people spotted a tall silver-armored man on Penacony. I've reached out to the Bloodhound family for news and visited many of those guests who claim to have seen this invader. And this is what I received. I've sent it to you. Open it and take a look. Na, mal sehen. Can Oh, you hear me? Astralexpress, it's been a while. How's Penacony? It's that hacker girl! I'll get straight to the point. I know you've been investigating the abnormal phenomenon surrounding Penacony. Or rather, we are pleased to see that you've been doing that, because the deeper you delve, the closer you'll get to uncovering the truth about the so-called beautiful dream. The family is obviously hiding something, right? Well, we've nabbed some valuable information, and out of the goodness of my heart, I've decided to share it with all of you. Although it unfortunately means your idyllic break in paradise is nearing its end. Enter this string of code into your dream pool, the device you use to dream with, and dive into the hidden map for a look. The coordinates have been sent to you. You just have to copy them over. Also, I take it you've already heard about Sam. You should look forward to the meeting. He's a straight shooter who values a fair fight. I think you'll get along with him just fine. Don't be overwhelmed by his enthusiasm. Oh, he had me relay a message to you. Ahem. The curtains have just risen over the dream that can't be reached. The various factions have started to move. I wish you luck. Don't fall behind, nameless. Those Stellaron hunters. They even factored Penacony into their plan. Nowhere's safe from them. The situation is clear. The planet of festivities isn't what it seems on the surface. Everyone's sights, including the factions in the family, are set on the Watchmaker's legacy. Every party has its own motives, and they're attempting to thwart each other. While we still don't know what this legacy entails, it's only a matter of time before the power struggle ensnares innocent bystanders. The Molten Knight, Sam, is reportedly a remnant of Glamoth's Iron Cavalry, a genetically engineered warrior. He possesses superhuman perception and acts decisively. He'll leave no margin for error. This individual is every bit as dangerous as Kafka and Blade. This message is a threat. The hidden map that Silverwolf mentioned is probably the sealed Dreamscape Hotel. For the sake of what's to come, a visit seems necessary. okay. Was, wenn wir entdeckt werden? If the family asks, just tell them that the Express is investigating the Stellaron hunters. I'm sure they'll understand. We'll plan our next move according to how they react. Then we are in agreement. Let's return and inform Miss Black Swan. Tja. Und begeben uns dann in die Traumlandschaft des Hotels. Miss Black Swan, the Express is willing to cooperate with you. We need a proper guide to navigate the memory zone. I'm at your service. I will not disappoint. You two return to your own rooms. Enter the dream, and if everything goes without a hitch, we'll see one another at the Dreamscape Hotel's lobby. I'll stay in the real world to ensure everyone's safety. If needed, I will also parley with the family. I assume there's no problem, Miss Black Swan? It seems that I'll have a hard time gaining your trust, even if I personally did rescue your friends. It's no problem, of course.
other than the fact that my feelings are a little hurt. We're counting on you, Elt. As for us, let's get ready to see the dreamscape's true visage. We'll be busy for a while. I wonder if Firefly has returned to reality yet. I don't have her contact info. I'll ask Black Swan. Okay, fragen wir auf alle Fälle Black Swan. Nachdem wir erstmal in der Traumlandschaft angekommen sind. Allerdings müsste doch Silberwolf ebenfalls auf Penacony sein. Als wir doch zum allerersten Mal auf Acheron trafen, da waren wir doch auch in der Lobby, also in der Traumlobby gewesen. Und da befanden sich doch auch Sam und Silberwolf. Ebenso ja Sunday und Robin. Und dann ja sowieso auch Aventurin und Dr. Wahrheit. Nicht zu vergessen Sparkle und Black Swan. You look anxious. Worried about that girl? You can talk to me if you've something on your mind. In this world, there's no one who heals the heart better than a memo keeper. Tja, danke, dass du mich gerettet hast. I just did what I had to do. You are special, after all. So special that many pairs of eyes are watching your every move. Ich weiß, mein innerer Stellaron macht mich besonders. Kannst du bestätigen, dass Glühwürmchen sicher ist? Don't worry. That is a one-way door leading to awakened reality. Unless that girl is so stubborn that she refuses to wake up from the dream, which isn't possible. She must be holed up somewhere in the hotel massaging her eyes right now. Ehrlich gesagt traue ich den wahren Erinnerungen nicht so wirklich. It appears you've had some unhappy memories. But it's obvious that this partnership makes the most sense to you, me, and the Express crew, no? So you can take it easy and trust me. Of course, I'm not the only memo keeper who has come. Penacony has opened its doors to factions beyond the family for the first time. And the Garden must record this historic moment. So you can try working together with others as well, as long as you can see them. Gut, und du kehrst nicht in dein Zimmer zurück? No, I will accompany you into the dream to prevent harm from befalling you all. Memo keepers don't need a dream pool anyway. Also schön, das war erstmal alles. Steigen wir in die Wanne also. All right. Drift peacefully off to sleep, and I'll be right with you. Ja. In der Badewanne mit Black Swan. Welcome to Penacony, honored guest. Tja, ins Traumbecken legen. In den tiefen Ozean der Träume. Das wäre jetzt interessant. Back in this familiar room. Das wäre jetzt eigentlich wirklich interessant, wenn This way, darling. Jetzt sag mal bitte mal kurz ruhig. Das wäre jetzt auf jeden Fall sehr interessant, wenn am Ende vielleicht der sternverschlingende Narwal aus Genshin Impact hier auftauchen würde in Penacony. Das wäre jetzt auch nicht so unpassend, wie ich finde. Abgesehen davon haben wir jetzt hier noch einen weiteren Origami-Vogel. Piep, nicht bewegen. Ich überlege gerade, wie man das Design verbessern kann. Die Ofenform ist zu banal. Es sollte ein bisschen dekorativer sein. Piep. Moment, vielleicht ist die aktuelle Version doch ganz gut, aber ich finde immer noch, dass der erste Entwurf besser war. Piep. Egal, ich muss erst Lady Vermilion fragen, was sie davon hält. Piep. Wenn ich eigentlich jetzt mal so drüber nachdenke, ist das ganze hier nicht eigentlich eine Anspielung auf Alice im Wunderland? Wenn ich mal so drüber nachdenke, der Uhrmacher, dann jetzt hier ein Teetisch, dann so ein Hut. Könnte vielleicht jetzt auch bloß meine Einbildung sein. What's wrong? Are you not feeling well? Keine Beschwerden. That's good then. I know you're more sensitive to Memoria,
thus more easily affected by the dreamscape than others. This is also why I have to accompany you. I shall use my methods to relieve you. Don't worry, as your companions are safe. I had both of them each give me a trinket before I entered the dream. This will allow me to feel their presence in the memory zone. They're already awake in their rooms. Will you be comfortable in following me now? Time waits for no one. We must hurry to the lobby. Okay, machen wir. March's room is this way. I should go meet up with her. Ich frage mich allerdings jetzt aktuell, braucht überhaupt Black Swan ein Traumbecken, um hierhin zu gelangen? Immer mehr wichtige Persönlichkeiten betreten die Bühne. Die Traumlandschaft wurde von tiefem Wasser überflutet und die Zukunft ist in verschlungenen Fäden verstrickt. Erinnerst du dich noch an die beiden Frauen, die damals bei dir waren? Wenn du dich entschieden müsstest, welche würdest du lieber am Steuer deiner Zukunft sehen? Das ist fies. Ich mag beide. Diese Ware in der Erinnerung, diese Frau mit Schwert. Aber ich mag vor allem jetzt, sagst du sowieso Acheron. Wenn du die Wahl hast, wirst du dein Schicksal Acheron anvertrauen. Mysteriös und verlässlich, verschwiegen und mächtig. In den Augen siehst du gar nichts. Allerdings bist du überzeugt, dass dir nichts passieren wird, solange du an ihrer Seite bleibst. Moment, hier haben wir jetzt ein Klitzek... Oh, verdammt nochmal. Moment, wieso? Warte mal, das war doch, glaube ich, beim ersten Mal genauso gewesen. Laut deiner Erinnerung ist das Zimmer von 7. März. Wenn nichts Unerwartetes passiert, wird sie hier erwachen. Hey, 7. März, bist du da? Du klopfst, aber es kommt keine Antwort. Bist du da drin? Wir müssen gleich aufbrechen. Du klopfst noch einmal, aber es kommt keine Antwort. März, ich bin's, Phantom Heart. Du klopfst fester, aber es kommt immer noch keine Antwort. I know what you're thinking, but alas, that girl isn't in there. And neither is this her room. The moment you stepped into the memory zone, reality's building structures lost all meaning. I can sense that she is in a faraway place right now. In the meantime, if we want to find that lobby the navigator mentioned, we'll have to try a little harder. Na gut, können wir dann wenigstens das Gebiet mal uns ansehen? Okay. Okay, das ganze Gebiet ist also aber am besten Willen nicht klein. These poor little things stumbling about. Strange. There appears to be someone else's presence here. Ah, her. How is this possible? Acheron. Are there no staff members here at all? Huh? What are you doing here? Hast du dich etwa wieder verlaufen? Well, not really. I just don't know where I am. We'll have to cut the banter short. Let's first work together and remove these overly friendly children, shall we? I'm indebted to you both for your help. Tja, dann mal ran an die Arbeit. Retten wir Acheron. Your answers? Answer me. Time for a shot. Nap time. I will dispatch. Your end approaches.
Ich muss schon sagen, Arcana ist der Sache wirklich mächtig. Und praktisch. Finally some peace and quiet. What are the two of you doing here? We could ask you the same thing. It's probably not as complicated as it sounds. It's all thanks to a masked fool. Maybe I unwittingly hurt her. And then in a flash of kaleidoscopic light, I ended up here. You aren't hiding anything, are you? Hiding? I don't think I'd be capable of that in front of a memo keeper. Tja, das stimmt. Your arrival is timely. This dreamscape is fraught with danger. Since our destination is the same, how about we join forces? I can protect you from harm, but in the memory zone, I'll need assistance from the memo keeper as well. And if we run into the family, it wouldn't hurt to have one more person to explain the situation. What do you think? Mehr Leute schaden nie. Thank you. I'm truly grateful. Glad to be traveling with you again, Miss Black Swan. I truly hope so. Die beiden kennen sich? Naja, wie dem auch sei. Die Traumlasse, die aus dem Brunnen hervorblubbert, flüstert dir zu, Wahrheit und Essenz sind nur Illusionen. Beeil dich und spring hinein. Ich werde einst mit uns in diesen Traum. Will of preservation. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder einen neuen Sticker erhalten. Gut, jetzt müssen wir allerdings mal sehen, dass wir irgendwie hier weiter vorankommen. This way is blocked as well. Okay, wir müssen immer noch sehen, dass wir irgendwie ein bisschen weiter vorankommen können. Befindet sich hier zufälligerweise irgendwo eine Truhe? Ha, wusste ich doch. Ich wäre jetzt noch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn hier nicht wieder eine Truhe herumsteht. Is that all? Ja, ich wäre beim besten Willen jetzt enttäuscht gewesen. Und wo muss ich jetzt überhaupt hin? Nach oben. Ah, eine komische Teetasse. Wieder eine komische Uhr. Am Ende könnte das, der sagt, wirklich vielleicht, ja, sagt alles eine Anspielung an Alice im Wunderland vielleicht sein. Tick-Tack, ich bin so dämlich, so bescheuert und so hässlich. Ich werde nie ein guter Glocki sein. Okay, Spiel und Spaß. Wir sind wieder da. Tick-Tack, ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht. Wer weiß, vielleicht mache ich meinen Job ja ganz gut. Tja, so oder so, es geht wieder weiter. Ich weiß, wir werden niemals scheitern. Abgesehen vielleicht gegen Soda-Gorillas. This room. Why is it upside down? The memory zone is constantly shifting its form. Looks like we'll have to think of a way to walk on the ceiling. We're standing on the ceiling right now. Miss Acheron's words speak sense. Regardless, we have to reach that flat surface hanging overhead. And we're not scaling the pillar, of course. I'll teach everyone some traversal tricks used in the memory zone. Naja, eigentlich nicht notwendig. How about it? Can you feel the memoria flowing around you? Next, find a suitable spot. Also beim besten Willen, da sagt sie uns jetzt, der sagt nichts Neues. Well timed. I'm on guard. Hit. Your answers? Answer me. Naughty child. That's better.
Unnecessary. Ich muss wirklich sagen, Arcana ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Aber ich bereue es, sagt nicht zuallererst dann Hang gewählt zu haben. Als unseren ersten neuen Charakter, oder besser gesagt, zweiten neuen Charakter in Version 2.0. Denn zuerst hatten wir Misha gekriegt. It's time. Lance ablaze. Lance! Forward!